interests and a lot of voices to be heard. Stick to the frequency that amplifies these voices, stories and reports that make the difference. This is Agidigbo News, 88.7 FM. This is Kunle Amzat Studio, Agidigbo 88.7 FM. Welcome to News Around the World. Good evening and welcome to the news around the world on the most listened to radio station, Agidigbo 88.7 FM, Ibadan. I am Olamide Badmus. First, the headlines. Nigeria Defense Headquarters rubbishes Turkish ambassador's claim of fatal terrorist active in Nigeria. Makinde felicitates Alaafin at 50, says monarch will usher in Oyo's golden era. Turkish court convicts jailed Istanbul mayor and Erdogan rival of threatening public official. Nigeria crash out of FIBA Under-19 World Cup. Now the details. The Nigerian Defense Headquarters today has dismissed claims by the Turkish ambassador designate to Nigeria, Mehmet Poroy, that fatal terrorists are still active in Nigeria. Poroy, who spoke at an event to mark Turkish Democracy and National Unity Day in Abuja, had claimed that members of group designated as the Fethullah terrorist organization are operating in Nigeria, and also alleged that the terrorist group is operating on the back of educational and healthcare. However, addressing journalists in Abuja today, the Director of Defense Media Operations, Major General Marcus Kangie, described the ambassador's claims as unofficial and said Nigeria cannot be distracted by claims not in line with its intelligence and national interest. The Oyo State Governor Engineer Oluseyi Makinde has felicitated the Alaafin of Oyo, Oba Akim Abimbola Owade I, on the occasion of his 50th birthday. The governor, in a statement signed by Special Assistant on Media, Moses Alao, celebrated the royal father, noting that his life has been eventful, with his ascension to the throne of his forebears being a crescendo. Governor Makinde also noted that Kabiesi's last 5 decades have been eventful, as they have been gracious with his recent ascension to the exalted throne of Alaafin, being the crescendo, therefore assuring that the coming decades will bring him more grace and that his reign will usher in Oyo's golden era. The Oyo State Government, through the Ministry of Women Affairs and Social Inclusion, with support from the SOS Children's Villages, has unveiled the guidelines for alternative care of children in Oyo State. The document, launched at the Local Government Training Center Secretariat, Agodi Ibadan, was aimed at preventing abuse in homes and institutions caring for vulnerable children in the state. Agidigbo FM news correspondent Oluwapemi Bamidele was at the unveiling. Here is the detail. In a bid to ensure that children and adults who cannot speak for themselves are not abused by homes taking care of them, the Oyo State government has unveiled the guidelines for alternative care of children in Oyo State. Addressing the gathering, the First Lady of Oyo State,
Her Excellency, Engineer Tamunominini Makinde, expressed deep concern about the plight of children with special needs, especially those who are unable to speak or defend themselves. The First Lady also praised the Oyo State Governor, Engineer Oluseyi Abiodun Makinde, for approving the necessary funding that made the launch possible. The Oyo State government have taken the pain to ensure that all those considerations be made in this guideline for the welfare of the children in our agencies and in our orphanage homes, to ensure that both the children, young adults, and even the caregivers and orphanage homes are protected. Earlier in her remarks, the Oyo State Commissioner for Women Affairs and Social Inclusion, Honorable Toyin Balogun, described the event as a historic milestone and a pivotal step towards safeguarding the future of vulnerable children. While reaffirming the ministry's dedication to social inclusion, Honorable Toyin Balogun urged all stakeholders to ensure the guidelines are implemented in a safe, regulated, and child-focused manner. This will stamp loud and clear that the Oyo State government led by His Excellency Governor is one that walks his talk. And it's just to underscore the fact that the government of the day, through the Ministry of Women Affairs and Social Inclusion and other development partners, one of which is the SOS, who partnered with us to launch this milestone guideline for the use and the care of vulnerable children in Oyo State. It is basically to tell the whole world that the Oyo State government is committed to ensuring that the voice of the voiceless, the voice of our children, must and will be heard, and the government is committed to enforcement of all the provisions and the protections afforded by the Child Rights Law of 2006. Earlier, the representative of the National Director of SOS Children's Village Nigeria, Ayodeji Adedolapo, emphasized the importance of adhering to principles of necessity and suitability in placing children in alternative care, stressing that every effort must be made by parents to keep children within their families. In their separate goodwill messages, they are saying of a saying, Oba Sefiu Olawale, a former Speaker of the Oyo State House of Assembly, Senator Monsura Sumonu. They all commended the Oyo State government and the Ministry of Women Affairs and SOS Children's Village Nigeria for promoting child care rights and development. That we are celebrating today, I recognize all of you as their carers. As the national anthem is, we hand over to our children a banner without stain. So I hope that Nigeria will be able to hand over an unstained banner to children that are growing up, because you are our tomorrow. And as you lay your bed, so you rely on it. In this book, let us apply it to the progress and the development and the nurturing of our children. Present at the event, the Speaker of the Oyo State House of Assembly, Right Honorable Adebo Ogundoyin, represented by the Chairman House Committee Women Affairs and Community Development, Honorable Olufunke Comforter Olajide, the former Speaker of the Oyo State House of Assembly, Honorable Monsurat Sumonu, UNICEF representative, Mr. Dennis Oneaza. They are saying of a saying, Oba Sefiu Olawale, the Leruwa of Eruwa, represented by Chief Evangelist Ayokunle Oluwapemi Bamidele, Agidigbo FM News. Still in Oyo State, as the Speaker of Oyo State House of Assembly, Honorable Adebo Ogundoyin, has reiterated the commitment of a French Assembly to improving the welfare and well-being of the common citizens of the state, especially through its legislative activities. Honorable Ogundoyin disclosed these at the town hall meeting organized by the Oyo State House of Assembly in partnership with Oyo State Mobilization Agency for Socio-Economic Development, OIMOSED, to review achievements and challenges of the French Assembly in the state.
Honorable Gundoyin noted that the 10th Oyo State House of Assembly has recorded significant strides in deepening democratic values, advancing legislative reforms, and enacting impactful people-centered laws in alignment with its legislative agenda. The Speaker revealed that about 32 bills, 143 resolutions, and 63 reports had been passed into law and considered by the House of Assembly in the last 2 years. In his address, the Director General Oyo State Mobilization Agency for Socio-Economic Development, OIMA, said, Dr. Moron Kola Thamas, said that the purpose is to intimate stakeholders to the activities of the 10th Oyo State House of Assembly, including challenges they are facing. The chairman of Agidigbo 88.7 FM, Alhaji Dr. Oriyomi Amzat, and the entire member of the radio station commiserate with the family of the group director, Alhaji Mogaji Ido, on the demise of his late father, Pa Olaide Ido. The entire management, all the way to Igbora, to the family of Ibrahim, Pa late Olaide Ibrahim. Because of him, everybody are dead. Because of him, so in short, he's a very good person to me and to the family. But one important thing that I always gossip about my dad is that unity. He always try to call me, and he call me to always keep that unity. Anytime he calls me, he ask me, have you called Ismail? Have you come together? Have you called Yunus? Have you called Mununo? My father is a disciplined man, a trustworthy, and everybody call him Abano nonsense. I'm going to speak a lot about him because he's always there for me. Baba can never take nonsense from anybody. Be you wife or son or daughter, you can never take nonsense from you. Sorry for the interruption. It just got to us that there is an inferno at Selika as a fire tanker is set now at Selika Junction. We call on the right authorities to call rescue right now. Thank you so much for listening to Agidigbo 88.7 FM. And now to Ondo State. The Ondo State chapter of the Nigerian Medical Association has rejected the federal government's plan to review allowances for medical and dental officers in the federal public service. The association made its position known in a communique jointly signed by the state chairman, Dr. Alunge Olumuyiwa, and secretary, Dr. Olaokba Gideon, issued after an emergency meeting held in Akure, the state capital, and made available to newsmen today. The association expressed solidarity with the National Officers Committee of the NMA and backed its demands to the federal government, including the immediate withdrawal of the circular and the 300% salary increase for all medical and dental practitioners, and therefore urged that these important requests be addressed promptly. And now it's time to link up with our United Kingdom studio for the foreign news. News from Kunle studio at Gidigbo FM, United Kingdom. I am Olushola Damlola. Turkish court yesterday convicted Istanbul opposition mayor Ekrem İmamoğlu, who is the chief rival to President Recep Tayyip Erdogan. İmamoğlu was convicted for assaulting and threatening the chief public prosecutor and was sentenced to 1 year and 8 months in prison. His arrests have drawn widespread criticism from opposition leaders who argue that the charges are politically motivated. While responding to the verdict, Imamoglu described the trial as punishment and accused the judiciary of acting under government pressure. However, he is expected to appeal the verdict. Former Harry Potter star Emma Watson has been banned from driving for 6 months after being caught speeding. The 35-year-old British actress and activist was caught in England on 31st of July 2024, although she did not appear for the brief hearing at the magistrate court yesterday, where she was fined £1,044 and also disqualified from driving for 6 months by the district judge, Harvey Sharma. Emma Watson, who rose to global fame across all 8 Harry Potter films, has pursued a parallel path in academia, filmmaking, and women's rights advocacy.
And that ends the news. From Kule Hamzat Studio at Gidigbo FM, United Kingdom, I am Olushola Damilola. Welcome back, and now to the exciting world of sport. Nigeria under-19 team Junior the Tigress are officially out of the title race at the 2025 FIBA Under-19 Women's Basketball World Cup in Brno, Czech Republic, moving them into the classification round for 9th to 12th place beginning on Friday, July 18. Nigeria made a statement in Group B with a historic 93-88 victory over China, their first ever win in Under-19 Women's World Cup history. Nora Ezike led the charge with 25 points and was supported by strong performances from Idumabo Begi, Tobena Nweke and Jessica Ajayi. The win marked a milestone moment for Nigerian women basketball. The team's next two games brought tougher competition as they fell to Canada 42-130 and Portugal 61-79. While the losses exposed some inexperience, they also served as valuable lessons for the young side. Nigeria finished third in Group B and went on to face Hungary in the round of 16, where they were defeated 50-77. Now the Junior the Tigress turned their attention to a classification clash against Argentina on Friday, July 18, 2025. As a win would set up a final game against either Brazil or Korea in the 9-12 bracket. However, this game is more than a ranking formality. It's an opportunity for the team to grow, build momentum, and cap off their impressive debut with another win on the world stage. Before we go on the news around the world this evening, here are the headlines again. Nigeria Defense Headquarters rubbishes Turkish ambassador's claim of fatal terrorist active in Nigeria. Makinde felicitates Salafi at 50, says Monarch will usher in Oyo's golden era. Turkish court convinced jail Istanbul mayor and a Dogan rival of threatening public official. Nigeria crash out of FIBA Under-19 World Cup. Don't forget that you can listen to us live on our website www.agidigbo887fm.com. You can also download our mobile app on the Google Play Store and iOS. Simply search for Agidigbo 88.7 FM. Follow us on Facebook at Agidigbo 88.7 FM, on Twitter and Instagram at Agidigbo 887 FM, and subscribe to our YouTube channel. If you have news stories and tips for us, contact our newsroom on 070-8714-4865 or send us a mail on newsroom@agidigbo887fm.com. And just before we go on the news around the world this evening, here is a quick tip. Vanity is a mortgage that must be deducted from the value of a man. And with that, we've come to the end of the news around the world on the most listened to radio station, Agidigbo 88.7 FM, Ibadan. I am Olamide Badmos. Thank you for listening. Good evening. News is information, and information is power. At Agidigbo 88.7 FM, we bring the news from top to bottom. The Oyo State government has said the over 1.5 million out-of-school children. We give you reports from Oyo State. The Oyo State House of Assembly has called for thorough investigation. The Southwest in Nigeria and the rest of the world. Has clarified that the body did not receive any cash support from international development. Trust us to keep you informed every hour, every day. Agidigbo 88.7 FM, the people's voice. News getting to us now stated that there is a fire outbreak at NNPC fuel station at Selika Junction, and we call on Oyo State Fire Service to go rescue the situation. Thank you. Agidigbo 88.7 FM. lówelówe là lùlù àgídìgbò ọlọ́gbọ́n ló lè yẹ àwọn òmùgàn ò lè dámọ̀ jàlá mọ́ iná tó jólókò níjọ́sí mọ̀ jàlá ló wálé wá rò
We're deep in the truth and culture to the core. Agidigbo 88.7 FM, the people's voice. Bàbá. Ó ti ń wáyé kò ì wáyé rí. Ó ti ń ṣẹlẹ̀ kò ì ṣẹlẹ̀ rí. Àkọ́kọ́ orú ẹ̀ nílẹ̀ Ìbàdàn. Ilé-iṣẹ́ rédíò àkọ́kọ́ tó ń ṣiṣẹ́ fún wákàtí 24 gbáko lónírúurú ètò àti ìròyìn tó gbámúṣe. Lójoojúmọ́ láti jẹ́ kẹ́ ẹ jẹ̀gbádùn ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ àṣetán láti máa dùn yẹn nínú. Àgídìgbò 88.7 FM ohùn aráàlú. Àgídìgbò FM 88.7 ògo tó lé téńté. jẹ́jẹ́ là á gbọ́ sun òrìṣà oko ìyá kò gìrìgbà èèyàn tí ó gbà sọ̀gọ́ tìgbó tìjù ni ó mọ̀ ìròyìn tó gbà lẹ́pọ̀kọ tí ò lẹ́jà ń bá kàn nínú iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò lẹ́wọ̀ ti gbọ́ kárí àgbáyé ni wọ́n ń gbọ́ wá tilé toko là á gbèjò. This is Kunle Amzat Studio, Agidigbo 88.7 FM. Ẹ káàbọ̀ sórí àkójọpọ̀ ìròyìn. Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Àgídìgbò FM 88.7 la ó ti máa gbọ́. Agidigbo 88.7 FM. Ẹ káalẹ́ o, àsìkò iṣẹ́ látàárọ̀. Àkójọpọ̀ ìròyìn alẹ́ òní rèé láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. Ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n. Wúraọlá Yusuf lóníròyìn yín. Ṣáájú ẹ̀gbọ́n kókó tó wà nínú àkójọpọ̀ ìròyìn náà. Ikọ̀ elétò ààbò bu ẹnu àtẹ́ lu ọ̀rọ̀ tí aṣojú ilẹ̀ Turkey sọ pé àwọn agbésùmọ̀mí fẹ́tò wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Gómìnà Mákindé dáwọ́ ọ̀dùnnú pẹ̀lú Aláàfin fún ayẹyẹ 50 ọdún lókè èèpẹ̀. Ó ní orí adé náà mú ìgbà ọ̀tun wọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ilé-ẹjọ́ ilẹ̀ Turkey dájọ́ ẹ̀wọ̀n fún olórí Istanbul kan lórí bó ti ń dúnkokò mọ́ òṣìṣẹ́ ìjọba. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà já kúrò nínú ife ẹ̀yẹ àgbáyé FIBA Under-19. Ìròyìn náà rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ẹ̀ka elétò ààbò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti fohùn léde lónìí pé irọ́ tó jìnnà sóòótọ́ ni ọ̀rọ̀ tí aṣojú ilẹ̀ Turkey sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Mehmet Poroy èyí tó ń gbé kiri pé àwọn agbésùnmọ̀mí fẹ́tò ṣì ń ṣiṣẹ́ láabi ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Poroy tó sọ̀rọ̀ yìí níbi ayẹyẹ kan tí wọ́n fi ṣe ìṣàmì ìṣèjọba àwa-arawa àti ìṣọ̀kan orílẹ̀-èdè nílùú Àbújá ló ti dóná mọ́ pé ẹgbẹ́ kan tó ń pè ní ikọ̀ kọ̀rànjọ́gbọ̀n Fẹ̀túlà ni wọ́n tí wọ́n ń fi àsíá ètò ẹ̀kọ́ àti ti ètò ìlera bojú ni wọ́n ti fi ń jẹ́ kí ètò wọn kó rinlẹ̀ sí lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹ̀wẹ̀ nígbà tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ nílùú Àbújá lónìí, adarí ètò ìròyìn ẹ̀ka elétò ààbò orílẹ̀-èdè yìí Ọ̀gágun Marcus Kangie ó ṣàgbéjúwe ọ̀rọ̀ tí aṣojú náà sọ gẹ́gẹ́ bí èyí tí ò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ló ṣe àfikún ọ̀rọ̀ pé kì í ṣe nírú àsìkò yìí ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó máa ṣe àpọ́nlé ọ̀rọ̀ èyí tí kò lọ pẹ̀lú ìwádìí tí àwọn ní lọ́wọ́. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ti fi ọ̀rọ̀ ìkíni ránṣẹ́ sí Aláàfin Ọ̀yọ́ Ọba Akeem Abímbọ́lá Òwúadé alákọ̀ọ́kọ́ fún ti ayẹyẹ ọjọ́ ìbí 50 ọdún tó ṣe lókè èèpẹ̀. Gómìnà Mákindé nínú ọ̀rọ̀ tí amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ lórí ìròyìn Ọ̀gbẹ́ni Moses Alao fi síta, ó ṣe àpèjúwe orí adé náà gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ìgbé ayé rẹ̀ ti làmìlaka pẹ̀lú gígorí ipò àwọn baba ńlá rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Aláàfin. Bẹ́ẹ̀ ló wá ní àìmọye ọdún tó ń bọ̀ èyí tí Aláàfin Òwúadé ó lò lókè èèpẹ̀ ni ò ní yẹ̀ kúrò lórí dáadáa tí ìgbà rẹ̀ ó sì mú ìdàgbàsókè ọ̀tun lónìrànràn bá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ẹ̀ka tó ń rí sọ́rọ̀ àwọn obìnrin àti ìgbàláàyè láwùjọ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́
ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú àjọ kan tó ń pè ní SOS Children's Villages ti ṣe ìfilọ́lẹ̀ ìlànà ìtọ́jú èyí tó wà fún àwọn ògo wẹrẹ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ìfilọ́lẹ̀ náà wáyé ní Sẹkítẹ́ríátì Agodi Ìbàdàn, bẹ́ẹ̀ ló dá lórí ìpínwọ́ ìfìyàjẹ àwọn ògo wẹrẹ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti àwọn àjọ tó ń ṣe kò kárí ìtọ́jú irú àwọn ògo wẹrẹ bẹ́ẹ̀. Akọ̀ròyìn iléeṣẹ́ rédíò wa Àgídìgbò FM Olúwapẹ̀mí Bámidélé ó wà níbi ìfilọ́lẹ̀ náà, àbọ̀rẹ́ látẹnu Olúwaṣẹ́gun Adéṣetán. lójúnà àti rí i dájú pé àwọn ọmọdé àtàwọn ọ̀dọ́ tí wọn kò lè sọ̀rọ̀ fúnra wọn kò dágun lásì láwùjọ látọwọ́ àwọn òbí wọn. nítorí náà níjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣe fi àwọn ìlànà kan síta fún ọ̀nà àbáyọ míì láti fi tọ́jú àwọn ọmọ yìí nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. nígbà tó ń bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀, aya gómìnà ìpínlẹ̀ yìí Her Excellency onímọ̀ ẹ̀rọ arábìnrin Tamunumini Mákindé ló kọminú púpọ̀ lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọdé pẹ̀lú ìtọ́jú tí wọ́n nílò, pàápàá jùlọ àwọn tí kò lè sọ̀rọ̀ tàbí dáàbò bo ara wọn, tó sì tọ́ka sí pé àgbékalẹ̀ ìlànà náà ni yóò kópa tó jọjú nínú ètò ìtọ́jú wọn. aya gómìnà Ṣèyí Mákindé ẹni tó gbóríyìn fún gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní bó ṣe buwọ́lu àtìlẹ́yìn owó tí yóò jẹ́ kí ìfilọ́lẹ̀ ètò náà kó yọrí sí dáadáa, àti pàtàkì láti kíyèsí àwọn nǹkan tó lè ṣàdínà gbòòkú fún ètò ọ̀hún. nínú ọ̀rọ̀ kọmíṣánná fọ́rọ̀ àwọn obìnrin nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti ìgbé ayé ìrọ̀rùn, ọ̀nàrẹ́bù arábìnrin Tóyìn Balógun ló ṣàpèjúwe ètò náà gẹ́gẹ́ bí ìgbésẹ̀ ìtàn mánigbàgbé láti dáàbò bo ọjọ́ iwájú àwọn ọmọdé. nígbà tó ń fìdí ojúṣe iléeṣẹ́ rẹ̀ múlẹ̀ sí ìgbé ayé ìrọ̀rùn, ọ̀nàrẹ́bù Tóyìn Balógun ló rọ gbogbo àwọn tọ́rọ̀ kàn láti dájú pé àwọn ìlànà ọ̀hún ni wọ́n ṣàmúlò rẹ̀ fún àfojúsùn lórí ọjọ́ iwájú àwọn ọmọdé, pẹ̀lú àfikún pé kò sí ọmọ tí yóò wà nírú ipò bẹ́ẹ̀ tí kò ní máa ronú ìdẹ́yẹsí. gbogbo àwọn alágbàtọ́ yálà nínú àwọn ilé ìgbé tá a fi ń tọ́jú àwọn ọmọ tí ò ní ìyá bí tá à ń pè táwọn olóyìnbó ń pè ní orphanage, àbí yálà ṣe mọ̀ pé lára àwọn tá a fi lọ́lẹ̀ lẹ́nu ni pé yàtọ̀ sí pé à ń gba ọmọ tán ní ọ̀nà ìlànà táwọn olóyìnbó ń pè ní adoption, ara tí ìwé ìfilọ́lẹ̀ ni wípé a fẹ́ ṣe àwọn ètò míì tó jẹ́ wípé yàtọ̀ sí pé kọ́mọ wà nínú orphanage, kò sí ilé ìgbé tó dáa tó lè jẹ́ kí ìgbé ayé ọmọ kó nítumọ̀ ju wípé kó wà níbi tó ti ní ìfẹ́. àwọn other ways tí a fi lè ṣe ìtọ́jú àwọn ọmọ wa tí àfojúsùn wa fún re fún wọn tó fi lè wá sí ìmúṣẹ ní bíi fostering and other pathways tó wà nínú guideline yìí. ìmọ̀ràn mi fún àwọn òbí ni pé ká mójútó àwọn ọmọ wa. ṣáájú ni aṣojú ọ̀gá àgbàjọ tó ń rí sọ̀rọ̀ àwọn ọmọdé láwọn abúlé ní orílẹ̀-èdè yìí, ọ̀gbẹ́ni Ayọ̀dèjì ló ṣàlàyé lórí pàtàkì láti tẹ̀lé àwọn ìlànà ọ̀hún láti lè jẹ́ kí ìtọ́jú tó péye kó wà fáwọn ọmọdé, pẹ̀lú àsọyàn wípé gbogbo akitiyan ló gbọ́dọ̀ wáyé látọwọ́ àwọn òbí àti alágbàtọ́ láti jẹ́ kí àwọn ọmọ náà kó wà ní àlàáfíà nínú mọ̀lẹ́bí. nínú ọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ìgbìmọ̀ tẹ̀kótó ilé lórí ọ̀rọ̀ àwọn obìnrin àti ìdàgbàsókè àwùjọ, ọ̀nàrẹ́bù ọ̀mọ̀wé Olúfúnkẹ́ Comfort Ọlájídé olórí ilé-ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ yìí tẹ́lẹ̀ nígbà kan, ọ̀nàrẹ́bù Monsúrát Sùmọ́nù ni wọ́n gbóríyìn fún ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, iléeṣẹ́ ìjọba tó ní sọ̀rọ̀ àwọn obìnrin àti àjọ tó ń ṣàmójútó àwọn ọmọdé láwọn abúlé ní orílẹ̀-èdè yìí fún bí wọ́n ṣe mú àgbéga bá ẹ̀tọ́ àwọn ọmọdé àti ìdàgbàsókè wọn. àwọn ìkàn tó wà níbi ètò náà láti rí ọ̀nàrẹ́bù Adébọ̀ Ògúndòyìn, ẹni tí í ṣe olórí ilé-ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, ẹni tí alága ìgbìmọ̀ tẹ̀kótóolé lórí ọ̀rọ̀ àwọn obìnrin àti ìdàgbàsókè àwùjọ sojú fún, ìyẹn honourable ọ̀mọ̀wé Olúfúnkẹ́ Comfort Ọlájídé, olórí ilé-ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nígbà kan rí, honourable Monsurat Sumonu, aṣojú àjọ UNICEF, ọ̀gbẹ́ni Dennis Onaiza, Àṣẹ̀yìn tìlú Ìṣẹ̀yìn, ọba Sẹ̀fí Ọláwálé, àtẹlẹ́rúwà tìlú Èrúwà, ẹni tí olóyè Evangelist Ayọ̀kúnlé sojú fún. Olúwaṣẹ́gun Adéṣetán ló ń jábọ̀ ròyìn fún iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò. Olórí ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Right Honourable Adébọ̀ Ògúndòyìn ti ṣàtẹnumọ́ ọ̀rọ̀ pé ilé aṣòfin kẹwàá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ò ní já kúrò nídìí ṣíṣe ohun tó tọ́ fún ìgbáyégbádùn àwọn ará ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Honourable Ògúndòyìn sọ̀rọ̀ yìí níbi ìpàdé àpérò tó wáyé pẹ̀lú àjọ oimased láti ṣe àmójútó àwọn àdójúkọ ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Olórí ilé Ògúndòyìn ó ṣàlàyé pé ilé aṣòfin kẹwàá ti kó ipa ribiribi nípa ìdúróṣinṣin lórí ìṣèjọba àwarawa àti ìlọsíwájú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ látàrí àwọn ìlànà òfin tó ń tẹ̀lé. Olórí ilé Ògúndòyìn ní ààbò òfin 22 làwọn ti gbé yẹ̀wò, bẹ́ẹ̀ onírúurú iṣẹ́ làwọn ti gbé ṣe láàrin ọdún 2 péré. Nínú ọ̀rọ̀ tirẹ̀, adarí àgbà àjọ emased ọ̀mọ̀wé Moronkola Thomas ó sọ pé pàtàkì èrò ìpàdé àpérò yìí òun náà ní láti fa ojú àwọn aláṣẹ mọ́ra lórí àwọn àṣeyọrí àti ibi tọ́rọ̀ kù sí pẹ̀lú ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Lónìí ni alága iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò Alhaji Dr. Oríyọmí Hamzat tó fi mọ́ gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò kọ̀wọ́rìn
lọ sí ibi ayẹyẹ ọjọ́ kẹjọ bàbá tó bí adarí àgbà iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò Mọ́gàjí Ìdòwú Ibrahim èèyàn bàbá wa Abdulrahman Ọláìdé Ibrahim ní ìlú Igbóọrà níbi tó ti lọ ṣe ẹ̀yẹ ìkẹyìn. èèyàn tó ṣe ìgbéyàwó tó ṣe dáadáa ni tàbí káyé láyéláyé ìkẹyìn ní àjọ ẹni tó bá understand wọn part business person láti bá gbé but tí o bá bá understand wọn ẹni tí ò gba ìjọba níbẹ̀ bẹ́ẹ̀ nǹkan ṣoṣo ó wà láàrin wa bẹ́ẹ̀ bí ìyapa léè tó pé wọ́n máa ń dùn mọ́ mi nínú nǹkan tí mo bá wọ̀ ọ́ lè ní kọ́lẹ́ kọ́lẹ́ àdúgbò kò síbẹ̀ ọba yẹn láàrin. àwọn ọ̀rọ̀ yanjú ni gbogbo àní bàbá mi máa ń pè mí lórí fóònù nígbà tó bá wá bàjẹ́ tó bá yọjú sí mi nílé á bá mi sọ̀rọ̀ ní tó kàn àti ní tó gbọ́dọ̀ máa ṣe àti pé ọmọ dẹ̀ ní sùúrù wọ́n má kàn yín. èlò tí mo máa ní sí nípa bàbá mi o nítorí bàbá mi ṣe tẹ́sìn tó jẹ́ pé mi lè ẹ́và fíjọ́ kan gbàgbé ẹ̀ láyé mi lè gbàgbé ẹ̀ láyé mi ṣé nípa kó fún mi ní àmọ̀ràn sílé ọkọ ni àbí ìrírí. bàbá jẹ́ nǹkan tó yẹ pé wọn lè tẹ̀sí nonsense tó bá ṣe nǹkan tí ò dá ojú ẹsẹ̀ yẹn náà ni wàá ti pariwo mú ẹ tí wàá dẹ ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìlera ẹ̀ka tìpínlẹ̀ Ondo ti bójú agan sí ìpinnu ìjọba àpapọ̀ láti ṣe àtúnṣe iye owó àjẹmọ́nú àwọn dókítà onímọ̀ ìṣègùn òyìnbó tó fi mọ́ àwọn tó ń ṣètọ́jú eyín lábẹ́ ìjọba àpapọ̀. Àjọ náà fi ohùn wọn ṣọ̀kan nínú àtẹ̀jáde èyí tí alága wọn ní ìpínlẹ̀ Ondo dókítà Lóńgé Olúmúyìwá àti akọ̀wé wọn dókítà Ọláòpá Gídíọ̀nù buwọ́lù fún àwọn oníròyìn lẹ́yìn ìpàdé pàjáwìrì tán ṣe nílùú Àkúrẹ́. Wọ́n ní dìgbì làwọn dúró lẹ́yìn gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ NMA àti ìbéèrè wọn lọ́wọ́ ìjọba àpapọ̀ tó fi mọ́ èyí tó fi ń pè fún àlékún ìdá 100 owó oṣù fún gbogbo wọn ní kíákíá. Ní báyìí a ó lọ darapọ̀ mọ́ ikọ̀ ìròyìn iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò FM ẹ̀ka tìlú London ní United Kingdom fún ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. Ìròyìn rèé láti Àgídìgbò studio ẹ̀ka ti United Kingdom. Ọdúnayọ̀ Ògúnládé ni oníròyìn yín. Ilé-ẹjọ́ lórílẹ̀‐èdè Turkey ti sọ adarí ìṣèjọba Istanbul Mayor Ekrem İmamoğlu sẹ́wọ̀n pẹ̀lú ẹ̀sùn wípé ó ń sọ̀rọ̀ àlùfàǹṣá àti ọ̀rọ̀ ìdúkokò mọ́ni sáwọn adarí ìlú. İmamoğlu ẹni tí wọ́n ti fi sẹ́wọ̀n tó wà ní gúúsù Istanbul láti ọjọ́ 23 oṣù kẹta. Látìgbà náà sì ni ìgbẹ́jọ́ ti bẹ̀rẹ̀ kó tó di pé adájọ́ gbé ìdájọ́ rẹ̀ kalẹ̀ lánàá ọjọ́rú. Adájọ́ Akingolek ṣàlàyé ìdí tí wọ́n fi fọwọ́ òfin mú un. Ó ní ó sọ kò bá kùn gbé ọ̀rọ̀ sádájọ́ tó ń gbọ́ ẹjọ́ náà. Kì í ṣe èyí nìkan, ó ní ó tún ń tàbùkù adájọ́ náà tó sì ń bà á lórúkọ jẹ́. Nítorí náà adájọ́ ní kó lọ lo ọdún kan àtoṣù 8 lọ́gbà ẹ̀wọ̀n. Wọ́n ti fòfin de gbajúgbajà òṣèrébìnrin ọmọ ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì tó kópa nínú eré oníṣe Harry Potter ìyẹn Emma Watson láti má ṣe wa ọkọ̀ fún oṣù 6 lẹ́yìn tí wọ́n mú fún ẹ̀sùn fífi ọkọ̀ sá eré àsápajúdé. Ọ̀dọ́bìnrin ọ̀hún ẹni ọdún 45 tó tún jẹ́ ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn ni wọ́n fọwọ́ òfin mú lágbègbè Oxford ní England lọ́jọ́ 29 oṣù keje ọdún tó kọjá. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé kò farahàn níbi ìgbẹ́jọ́ náà tó wáyé nílé ẹjọ́ magistrate ní England lọ́jọ́rú, níbi tí adájọ́ ti ní kó lọ san £1,000 gẹ́gẹ́ bí owó ìtanràn. Lẹ́yìn náà adájọ́ Anvit Sharma wá gbé ìdájọ́ rẹ̀ kalẹ̀ wípé kò gbọ́dọ̀ wá ọkọ̀ fún oṣù 6 gbáko. Kò ní jù báyìí lọ láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò ẹ̀ka ti United Kingdom. Ọdúnayọ̀ Ògúnládé ni oníròyìn. Lábala eré ìdárayá, ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù aláfọwọ́jù sápẹ̀rẹ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láwọn tí ò tí ì kọjá ọdún 19 Junior the Tigress ti já kúrò nínú ìdíje ẹgbẹ́ wọn fún ti ife ẹ̀yẹ FIBA ọdún yìí èyí tó ń lọ lọ́wọ́ ní Czech, èyí tó dá wọn padà sí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ jíjà fún ìpele 9 sí ìpele 12 tí yóò bẹ̀rẹ̀ ní ọ̀la ọjọ́ 18 oṣù yìí. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà fakọyọ ní ìpín B tán wà pẹ̀lú bọ́n ti fẹ̀yìn ikọ̀ China gbolẹ̀, èyí tó jẹ́ ìgbà àkọ́kọ́
tí wọ́n jáwé olúborí látìgbà tí ife ẹ̀yẹ yìí tó ti ń wáyé níbi tá a ti rí àwọn tó fakọyọ bíi Nora Ezike, Idobamu Bege, Tobina Nweke àti Jessica Ajayi léyìí tí wọ́n fi ipa wọn lélẹ̀ lẹ́ka eré bọ́ọ̀lù aláfọwọ́jù sápẹ̀rẹ̀ ní àgbáyé. Ṣáájú kí n tó dánu dúró lórí àkójọpọ̀ ìròyìn wátálẹ́ òní, ẹ gbọ́ kókó inú rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. Ikọ̀ elétò ààbò bu ẹnu àtẹ́ lu ọ̀rọ̀ tí aṣojú ilẹ̀ Turkey sọ pé àwọn agbésùnmọ̀mí fẹ́tò wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Gómìnà Mákindé dáwọ́ ọ̀dùnnú pẹ̀lú Aláàfin fún ayẹyẹ 50 ọdún lókè èèpẹ̀. Ó ní orí adé náà mú ìgbà ọ̀tun wọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ilé ẹjọ́ ilẹ̀ Turkey dájọ́ ẹ̀wọ̀n fún olórí Istanbul kan lórí bó ti ń dúnkokò mọ́ òṣìṣẹ́ ìjọba. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà já kúrò nínú ife ẹ̀yẹ àgbáyé FIBA Under-19. Láti fi ohunkóhun tó wà létí lórí ìròyìn àti ìṣẹ̀lẹ̀ gbogbo, ẹ lè pe yàrá ìròyìn wa lórí 07087144865 tàbí ẹ fi àtẹ̀jíṣẹ́ yín ṣọwọ́ sórí @agidigbo887fm.com. ẹ lè kàn sí wa lórí ìtàkùn ayélujára wa www.agidigbo887fm.com láti gbọ́ wa ketekete tàbí lórí app wa. Ẹ lọ sórí Google Play Store kí ẹ download Agidigbo 88.7 FM app. Ẹ wá wa lọ sórí ìtàkùn abánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook Agidigbo 88.7 FM àti abánidọ́rẹ̀ẹ́ Instagram @Agidigbo 887 FM. Bákan náà ẹ̀wẹ̀, ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó YouTube wa Agidigbo 887 FM. Ọ̀rọ̀ àmọ̀ràn wa fún talẹ́ òní: bí kò ṣe sí ohun tá a mú wáyé, bẹ́ẹ̀ náà ni kò ṣe sí ohun tá a mú lọ. Kò ní jù báyìí lọ lórí àkójọpọ̀ ìròyìn wa fún talẹ́ òní láti iléeṣẹ́ rédíò Agidigbo 88.7 FM Ìbàdàn, ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n. Ìyókù tó dé lọ́la fún àkọ́tún ìròyìn. Wúraọlá Yusuf ló ti ń ròyìn. Àníṣúra wa o. Níbo la ó ti gbọ́ Agidigbo? Níbo la ó ti gbọ́ Agidigbo? Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Agidigbo FM 88.7 la ó ti máa gbọ́. Bí jẹjẹrẹ ti jẹgi tó dáa nínú oko tí sọ ọ́ dìdàkudà, bẹ́ẹ̀ ni ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀, ìròyìn òfegè, irọ́ funfun báláwú ṣe é ṣayé èèyàn dà. Jìnnà sí kíkọ tàbí títàn ká ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára tàbí alátẹnudẹnu. Ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ dàlúrú ni, ẹ jìnnà sí i. Ẹ já sòdodo tí gbórílẹ̀-èdè lékè. Agidigbo FM 88.7 ló ní bó ṣe jóun aráàlú ó gbọ́dọ̀ jẹ́ òdodo.